Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yawwa barkanmu da haka, barkanmu kuma da sake kasancewa a ci gaba da courses mu kuma a ci gaba da koyar da abin da ya shafi decentralized trading wato DEX trading a wannan channel na mai albarka na musu tech. So insha Allah yau bidiyon namu zai bayani akan Axiom da muka fara bayani akan sa fact. Idan ba ku manci ba muna da different types of decentralized exchange da muke amfani da su. Maybe muna da yanzu misali bari mu shiga notepad ina kafin mu je deep. So mun fara part 1 akan yadda muka fara explanation akan wannan explanation akan shi wato Axiom Pro. Axiom Pro ɗaya daga cikin decentralized exchange mu ne wanda muke amfani da su. So idan ba ku manci ba a decentralized trading muna da different types of exchange da muke amfani da su. Exchange wanda muke trading meme coins da su, maybe akwai DEX Trading, maybe Axiom, maybe muna da Fadde, muna da Phantom Trust Wallet da wasu dai exchange da muke amfani da su, maybe irin su coin market cap da dai sauransu. So amma kamar da ku sani akwai futures na akwai irin wa'annan su Axiom da suka fara fito a gwamnati suke da sauƙin amfani, wanda aka yi updating, wanda suke da sauƙi, wanda za ga ba za ka sha wani wahala ba. Normally za ka yi activities ɗinka kai trading ɗinka ba tare da wani issue ba. So hakan ya sa ma ga cewa ya dace mai explanation akan shi Axiom ɗin. Idan ba ku manci ba a part 1 maybe na fara muku bayani akan Axiom. Axiom ba shi kaɗai ba decentralized exchange mu, muna da different types of decentralized exchange wanda muka fi amfani da su. Maybe akwai DEX Trading, shi ma zamu iya kiran shi ma decentralized exchange ne. Sannan akwai Axiom wanda muke trading meme coins, trading da muke na DEX da su muke amfani yawanci. Muna da kuma Axiom, muna da Fadde, muna da maybe Phantom, zamu iya kiran su wayannan wallet ne, wayannan kuma exchange ne da muke using da su. Dai a many sun fi haka yawa, akwai da wayanda muka fi amfani da su da popular ones su ne na lissafo saboda maybe abin namu ya mana in short mu yi shi cikin sauki ba tare da an ɗauka time sosai ba. So mun fara bayani akan Axiom Pro. So Axiom ɗaya daga cikin decentralized exchange ne kamar da muke amfani da Bybit da Binance Access centralized trading da muke. Maybe zaka siya coins, maybe BTC, maybe Ethereum, maybe wani coins daban, maybe zaka iya amfani da Bybit ko Binance kai trading normally. So shi kuma da centralized exchange maybe DEX trading, normally muna da exchange da muke amfani da su ko kuma wallet, maybe Phantom wallet. Amma Phantom wallet din ba kai tsaye, maybe dole sai kana da CA na coins, control address na coins. So amma kun ga normally a da exchange na DEX decentralized exchange, maybe normally laka copy control address na coins, maybe kamar yanzu wannan coins din. Kun ga normally za mu ga chart ɗinsa, sannan mu ga price ɗinsa, sannan mu ga market cap ɗinsa at the same time. So kun ga duka wannan na da muhimmanci sosai. So Axiom Pro za ka iya amfani da shi a laptop, sannan za ka iya amfani da shi a wayar ka na hannu maybe, amma shi ma through website. Amma dan ba su da application gaskiya har yanzu ban ga application din su ba, amma da ka iya amfani da shi through Chrome browser. Za ka iya searching through Chrome, ka je ka yi searching Axiom Pro kama haka. In kana amfani da wayan za ka iya zuwa ka yi searching Axiom Pro. Amma ba kar ka gaggawa, ka tsaya ka fahimci yadda tsarin yake. Maybe idan baka kalli part 1 ba zai taimaka maka ka je ka kalli part 1 da muka yi akan Axiom din. So daga sama muna da discover, muna da false, muna da trackers kamar da muka fara bayani, wanda ina tunanin duka mun yi bayani a bidiyon mu na farko, wanda shi a decentralized a DEX Axiom akwai features sosai. Misali na bangaren wallet ina da kudaden da nake da shi a ciki, maybe ina da source zan gani a nan, maybe zan iya sa different wallet da sauransu. Nan bangaren account ina settings da dai sauransu. Daga nan muna da bangaren portfolio, da trade da na yi da record ɗinsa da history duka zan gani a nan. So nan bangaren vision duka bangare ne wanda I think duka na yi bayani a previous video. Sannan zan iya tracking wallet din wani, maybe insiders da dai sauransu. Sannan na zo bangaren false zan ga different types of coins, maybe sabbin coins. Ka duba wannan coins in 16 hours, okay sorry 16-20 seconds da creating gas na ana creating different coins dai in couple of seconds gas na. Idan kuma idan muka zo final stretch za mu ga cewa shi ma gashi nan ga coins na different types of coins ana creating. Wannan 2 hours da creating, wannan 1 minute, wannan 1 minute, shi ma 28 minutes gas na. So duka dai nan bangare ne da aka siya coins, maybe nan new PS sabbin coins kenan. Nan final stretch wanda suka kai ga final, tunda kun sai da aka creating na coins maybe sai ya graduate. Akwai abin da ake cewa graduating a coins, sai ya kai matakin da zai graduating kuma a kawo shi fund.fund. Maybe tukun a yi listing ɗinsa, maybe maybe a kawo shi fund.fund, maybe a kaga shi a different types of exchange tukun ya zama stable coins da dai sauransu. Tunda misali idan muka shiga fund.fund yanzu za ga coins inda ba su yi graduating mai, yanzu bari mu shiga fund.fund.
idan muka shiga funded fund bangaren terminal, shi ma funded fund da centralized exchange mu ne, wanda shi ma normally za ka iya trade a ciki. Wannan gashi nan. So game da kuka gani idan muka fito, okay, ashe ba cikin funded fund ne ba. Yanzu ma misali kamar wannan coins din kun ga har yanzu bai graduating ba, yana undergraduate. Duk coins haka da ku ta ganin coins kala-kala, za ku coins in bai graduating ba za ku gani, sannan idan ya graduating za ku gani. Da dai sauransu. So kamar yanzu misali idan muka shiga nan, coins din da misali yanzu bari mu misali, amma zan muku misali. Yanzu bari mu shiga yawan nan coins din. Bari mu copy control address na wannan coins din ku gani abin da nake nufi. Misali yanzu muka shiga desk cleaner, kai tsaye bayan mashi desk cleaner mun kwakwa da kuma ce mun kwafo CA na coins, ga inda ake kwafo CA na coins na a Axiom. So idan na kwafo CA na coins na pasting ɗinsa, yawwa, maybe in kuka shiga wasu coins din da kuna ganin saka, kun gani ku kalla za ku ga an samu shi is under progress, yana under progress, gashi ma ayin dumping din sa already bai graduate ba. Idan kun sai graduation sai ran ya tuka ya kai 100%, kun shi ne yake wannan abin da ake nufi da final stretch din nan. Ina ne muka ga final stretch yanzu? Yawa, wannan abin da ake nufi da final stretch din irin coins yana gargadan graduating kenan. Yanzu misali kamar wannan misali, yanzu idan muka copy control address na wannan token din muka tafi desk screener, saboda abin da sa muke nazo da desk screener din saboda maybe za ku fahimta, saboda yawancin kun fa amfani da desk screener za ku fahimta da kyau, amma duka yana da kyau ku tsaya ku kalli wannan biran tun daga farko har ƙarshe saboda mutum ya understanding sosai. Yawa, abin da ake nufi da final stretch irin coins yana gab da graduating kenan, like ya graduating ya zama standard coins. So idan muka dawo nan, na ga wannan coins din shi ma bai ba mu example din da ya kamata a ce, bai ba ni abin da ya kamata a ce na ganin namu ku misali da shi ba. So amma ba dole sai da wannan ba, idan muka je dip maybe za ku fahimci idan muka dosa. So abin da ake nufi dai anan, wannan new pairs nan sabbin coins, wannan kuma final stretch suna gab da su zama stable coins. Misali tunda coins idan yana sabo sai ya kai wani mataki ya cika 100% tukun yayi graduating, after yayi graduating tukun zai zama stable coins tukun ya zama a kawo shi migrated tukun a migrating dinsa da dai sauransu, wanda idan muka tafi duk a karatunmu za ku gane. To duka na gwa coins din bangarori kusan kwara ku, duka bangare ne na coins wanda kuma duka ana trading din su. Maybe in a new phase za ka yi trading, maybe in a final stage za ka yi trading, maybe in a migrated za ka yi trading. To duka za mu yi bayani akai. So sannan a cikin Axiom akwai trading da ake na perfectual. Idan muka ce perfectual trade normally kun san centralized trade kenan, maybe za ka yi trading Ethereum, BTC duka za ka iya yi. Sannan yana da bangarori, maybe yanzu misali yana da wasu features kala-kala. Misali yanzu a Axiom idan ka kwafo CA na coins, yanzu misali bari kwafo CA na wannan coins din. Idan na kwafo CA na wannan coins din, na zo nan wurin ina zuwa zai nuna min wannan coins din anan, gashi nan, sai in taba shi kawai. In dai ka kwafo CA zai maka indicating direct. So yana da features kala-kala. Idan muka zo bangaren discover din nan ne home screen dina. So sannan daga nan wurin time frame ne, wayannan alert din da ko gani, wallet da nake tracking ne sun suka mun alert wannan mutumin da nake tracking din sai a sai coins. Gas nan dai we have many features da muke da shi a ciki. Zaka ga trending coins, sannan zaka iya zuwa bangaren desk screener. Coins da suke cikin desk screener yanzu haka live, wanda suke desk screener shi ma zaka iya ganin sa anan. Form.form ma shi ma coins da suke a form.form live zaka iya ganin shi, inda kusan muna da form.form da muke trading ciki gashi nan. Mai da na shiga da kenan, so normally duka zaka gani a ciki. So yana da features kala-kala ne.
wanda idan muka tafi deep maybe a part 3 maybe za mu ƙara expanding ne bayani. Sannan bangaren nan wuri muka expanding za mu ga bangaren vision portfolio, maybe idan muka zo bangaren vision za ka ga maybe wallet ɗinka activities da kai a wallet ɗinka. Idan muka zo bangaren yield maybe wannan bai da wani important akan saboda wurin swapping ne da za ka yi maybe SDC da dai sauransu, so bai da wani dai important gaskiya. So idan muka ƙara yin gaba za mu ga akwai bangaren reward, maybe mutanen da kai inviting, kana inviting mutane za ka ringa samun wani garabasa, ya danganta dai da yanayin mutanen da kai inviting. So zan samu kullum ɗinsa a description ko a comment section na farko ga wanda yake so ya fara aiki da shi. So yana da daɗin amfani especially in kana amfani da system. Daga ƙasa muna da maybe akwai Project One, akwai wallet, active wallet, akwai wallet tracker, akwai Twitter tracker, akwai Discover tracker, akwai Pulse tracker, akwai Penal tracker. To duka dai wayannan insha Allah a wani video za mu bayani. Wannan Penal tracker da irin profit din da mutum ya samu shine zai faɗa. Kun san Penal na Axiom yadda yake? I think akwai Penal din da na yi 7 wurin duba gani. So haka Penal din idan ka samu profit maybe kun san kamar da ake trading a Trojan bot, maybe mutum ya samu profit maybe zai nuna, ko kuma za a bashi akwai katin da zai gani ya samu profit. To shi ma wannan duka haka ne, za ka iya gani in ga yadda katin su yake in mutum ya samu profit maybe Penal katin ka wannan wani recent trade ne da na yi da sauransu 100% ka gani plus 100% duka za ka gani. So duka dai yana da tsare-tsare kala-kala gaskiya Axiom fiye da tunanin ku. Kamar da kuka sani, kamar yadda muke amfani da desk screener shi ma haka ne, amma yana da bambanci sosai da desk screener saboda desk screener tsohon application ne ko kuma ce tsohon decentralized exchange wanda dama aka fi amfani da shi kafin su wayannan su Axiom din su a fara amfani da su sosai. Saboda definitely yanzu Axiom gaskiya na ɗaya daga cikin manya-manyan decentralized exchange da aka fi amfani da su. Sai ina tunanin za mu tsaya nan insha Allah mu haɗu a next video sai mu karasa bayani akan Axiom Pro. Mun yi part 1, mun yi part 2, I think mun dan yi brief explanation wanda shine the most important da ya kamata a ce mutum ya sani, basic abubuwa da ya kamata in mutum ya understand it zai matukar taimaka mai. Assalamu alaikum, mu haɗa a next video insha Allah. Zan sa link ɗinsa a description ko a comment na farko ga wanda yake kallon mu a YouTube, maybe zai iya taɓa link a description ɗin, kuma maybe TikTok ne, maybe link ɗin na profile na. Assalamu alaikum, mu haɗa a next video. Sannan kafin mu kulla abu mai yake suna, kafin mu je kulla tabarmar shirin, I think akwai Twitter page mu, mutum yana da kyau ya je ya yi searching a Twitter, maybe za ka iya follow mu a Twitter saboda a can za mu ringa sa important update sosai saboda mutane, saboda a Twitter yawanci update din da muke samu ba a Telegram ba, so mun fi sawa a Twitter. So yana da kyau ka zo ka follow wannan Twitter din mai suna Mustitech, gashi nan za ka gan shi da wannan logo din nawa da kuma wannan cover photo din. Sai ka zo ka follow din mu a Twitter, hakan zai taimaka ma sosai. Wassalamu alaikum, mu haɗa a next video, a next episode.